Well, hello there. Good morning, afternoon, evening, wherever you're chiming in from. Once again, welcome to our On Passive Today show. Of course, today is November the 4th, 2022, and we had the opportunity to meet with our CEO again yesterday, November 3rd. Believe you guys, where I am right now, I am so excited. That meeting yesterday just blew me away at how much we have grown, how much this company has grown. And I just want to say my name is Charles Osong. I'm going to be your host. And of course, I'm joined with Dr. Emelda Ntinglet, who is always present, our IT guru, instructor, and Mr. Kuete, our systems super engineer, who is going to be coming to you once again in French. Say hello, fellows, Dr. Emelda. Hello, everyone. I'm glad to be here today to dish out what we do have from our CEO from yesterday. Thank you. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bienvenue sur notre show On Passive Today. C'est notre présentation durant laquelle nous décortiquons un peu, nous allons dans tout ce que le PDG a dit et qui peut être mis en public, n'est-ce pas? Et justement, hier, le 3 novembre 2022, nous avons eu une réunion chaude avec notre PDG et étaient présents à cette réunion des grosses têtes de On Passive. Alors, restez à l'écoute. Oui, restez à l'écoute. Things are heating up. Absolutely. And these meetings are becoming more and more intense. So, and guess what? The more intense they get, the less we have to share with you in public. Why? Because things are proprietary. We are trying to just let the world see us when we get there. And this is very, very soon. Now, first of all, last week, our CEO unveiled a new department called the Media Department, which I am very, very impressed with. And by the way, these folks have gone to work almost immediately. And we could see the effects yesterday. Guys, we are now called branding ambassadors, right? So for now, myself, Dr. Emelda, we have been branding ambassadors all along, but hey, we didn't look at it in that light, right? So now we know we are branding ambassadors. We're gonna be talking about On Passive. On Passive is getting really, really interesting. With this department, we're getting more professional, streamlined. Of course, our CEO, we're gonna be seeing him less and less, and seeing that department more and more. But guess what? It is a good thing. So here's what I want to say. Those of us who have been around for almost 4 years, or maybe a little after 4 years, or 3 or 2, savor that moment, because we have grown a lot, we have learned a lot together, and now we are going to just hit the wall, and the wall will be taken by storm. Dr. Emelda, I'm excited at the direction that we just took. What about you? The growth has been unparalleled, Mr. Osong. Something that we had never fathomed it was going to be this way, but it's taking the entire world by storm. We all know with this media department, like you say, that's the department that is going to be standing up front and presenting itself that here goes On Passive, and we will just follow suit accordingly. There's relatively no association out there or no company out there that prides itself with what On Passive is going to be unveiling. We can't wait for that moment, as this rumble has already shaken the entire world, and we are ready to plunge right in. How about you, Monsieur Kuete? Oui, Dr. Emelda, nous avons annoncé dans le passé aux médias, qui est le département de médias de On Passive. Et hier, nous avons déroulé le tapis vraiment à ce groupe, à ce département, parce que nous nous sommes rendus compte qu'à peine le département a été créé et déjà, ils ont fait un travail de titan. Et ils s'occupent de toutes les communications. Il y a plein de choses sur lesquelles nous reviendrons en détail dans le futur. Mais sachez qu'aux médias, n'est-ce pas, c'est ce département qui constitue le squelette même de On Passive et qui va s'occuper de beaucoup de choses en interne comme en externe. Et comme l'a dit tout à l'heure Charles, plus nous avançons avec ces meetings et plus nous creusons dans les informations propriétaires. Ce n'est pas pour vous dire que nous n'avons rien à vous dire, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a au moins 80% de ce qui a été partagé hier
qui va également être décortiqué de manière interne. That's right. De manière interne. Man, I love the way that French sounds, my brother. Okay. And not to undermine, yesterday we had our tech group. These guys are working relentlessly behind the scenes while we sleep. So they had to give us another product demo yesterday. Well, actually, I want to say product demos because it wasn't just one product. Okay. First, they started off with O-Tracker, right? Our tracking application. This is unlike any other tracking application that you guys may have seen or used. World, watch out for us. O-Connect, our video conferencing platform. These guys also showed us features that, believe you or not, these are disruptive. Okay, guys, all the other video conferencing platforms that are there today, we love you. Okay, we've used to, you have been of service, but there is a new sheriff in town. That's all I can say. It was so exciting, Dr. Emelda. I hope you were there. Muted, you are muted, my friend. She's so excited. I am so excited that I inadvertently muted myself, but we know how tech goes, right? Exactly. Overly excited with the new revelations about OnPassive. You can just start dancing in the middle of the street. And that's exactly what I'm about to start doing, because mentioning those two applications you talked about, which will be our normally paid ones, well, the O-Tracker, I'm telling you, I've used tracking softwares, but the capabilities that are embedded inside this O-Tracker thing, believe you me, I don't know who's out there that can outcompete us or outdo us, just to say the least. Then let alone O-Connect. You know, we've used video conferencing tools, which we're currently using one, I believe, but nonetheless, the deficiencies in such applications, which we all do know, will be cleared off when we unveil our O-Connect. So I just can't wait. Monsieur Kuete, how about you in the French zone? Oui, Dr. Emelda, j'aime cette partie, les déficiences dans ces plateformes que nous avons eu l'habitude d'utiliser. Ce qui se passe, c'est que OnPassive arrive sur le marché en apportant d'abord ce qui existe sur le marché et ensuite en corrigeant toutes ces tares que les applications courantes que nous connaissons ont eu à connaître. Et en plus de cela, nous apportons sur le marché les fonctionnalités qui n'ont encore jamais existé dans l'histoire de l'utilisation de telles applications. Donc, hier, nos ingénieurs ont fait la démonstration sur O-Tracker et sur O-Connect. O-Tracker, c'est quoi? C'est l'application qui va permettre de faire le tracking. Ceux qui sont propriétaires des sites Internet comprennent notre langage. Ceux qui sont dans le business digital comprennent notre langage. Ceux qui sont des hommes d'affaires en général comprennent notre langage. Quand on parle de tracker, c'est un instrument, un outil très, très puissant dans la gestion, n'est-ce pas, des choses en ligne. Vous avez besoin de connaître les comportements de vos clients lorsque vous avez des produits et des services que vous présentez en ligne sur une page, comme par exemple sur une page Internet. Vous avez besoin de savoir combien de personnes sont venues, combien de personnes ont visité, combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Il y a plein de fonctionnalités qui vont vous donner, qui vont mettre à votre disposition des données qui vont vous aider à prendre des décisions pour mieux capitaliser, n'est-ce pas? Et en plus de cela, on a parlé de O-Connect, qui est la plateforme qui va nous révéler son visage dans quelques jours. Bien sûr, ces produits ne seront pas gratuits. Nous avons passé le temps à vous donner la liste des produits qui seront gratuits et qui entrent sur le marché. Mais O-Connect, c'est la plateforme qui viendra corriger ce que nous avons dans la visioconférence, comme Zoom que nous utilisons en ce moment. Nous ne sommes pas en train de dire que Zoom est un mauvais produit, mais ce que nous disons, c'est que quand nous arrivons sur le marché, comme l'a dit le leader Charles tout à l'heure, tout le monde entier, tout le monde saura qu'il y a un nouveau leader dans la ville. Un nouveau shérif. Un nouveau shérif dans la Oui. ville. That's exactly correct, my friend Fernand. And if you've been following us, we talked about our partnership with Be In Sports. Those of you or those of us in North America, some in Europe, Latin America, you know, even Arab countries, you must be used to Be In Sports. If you watch soccer, for example, because these guys, they are the best in covering soccer, right? And OnPassive has
a marriage with beIN Sports. This 2022 World Cup, which is starting in about 16 days, guess what? beIN Sports has already started doing some teasers, guys. So start watching beIN Sports right now. Don't wait, okay? And if you are a founder who have anything to do with OnPassive, do not watch the World Cup in any other channel but beIN Sports, right? Because the commercials, the teasers are amazing already. You can imagine what these ads are going to look like, what these commercials are going to look like, right? So we are going to be starting some serious marketing campaigns, right? Starting the 20th. Videos will be released one after the other from the 20th. Do not miss out. OnPassive is about to take the internet world by storm. In fact, the whole world, internet, offline and online. We're going to take them by storm. Dr. Emelda, are you excited? I am just giggling here because when I saw the commercial for the World Cup and I saw OnPassive's logo in it, we all know OnPassive is one of the sponsors in these games. I was taken aback. You know how you listen to messages, but you realize that it's actually coming to fruition. At that point, you say, where are all the naysayers? Come on here, let's see what's happening. But I was just taken off. And OnPassive is about to take the world by storm, be it offline or online, like you just said, Mr. Osong, that's what's going to happen. It's already happening. So if you have not joined the flow, you've not jumped on that train yet, hopping in, it's probably going to be too late, and it's already too late. We are rolling already. We are about to hit the tunnel, guys. Monsieur Kuete, how about you? Oui, Dr. Emelda, quand j'ai vu cette vidéo aussi, vous voyez, quand vous regardez quelque chose et vous regardez juste naïvement et puis tout d'un coup, vous voyez votre logo qui apparaît et vous dites, mais c'est nous là, c'est nous, c'est OnPassive. Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais tellement excité, tellement content. Et ceci, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que ce que nous avions annoncé il y a quelques semaines, c'est-à-dire le partenariat entre OnPassive et beIN Sports, c'est en train de dévoiler son visage. Donc, pendant cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui commence dans quelques jours seulement, ne soyez pas surpris de voir les images de OnPassive passer en boucle dans les spots publicitaires. Pourquoi? Parce que OnPassive est sponsor de la diffusion en direct avec beIN Sport. Ce partenariat va permettre à ce que les personnes, ceux qui visualisent depuis l'Europe, depuis les pays arabes, l'Amérique du Nord, un peu partout sur le globe, parce que beIN Sport quand même, je vais dire, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, le numéro 1, pour ce qui est de l'exclusivité des images dans les compétitions comme la Coupe du Monde, comme les championnats d'Europe et autres. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Si vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, vous ne vous êtes pas encore mis dans cet esprit-là, commencez déjà à vous y mettre parce que nous avons encore de grandes choses à vous annoncer dans les jours à venir. Yeah. The grandest shows, vraiment, Fernand. I want to say this before I go to the next thing that I want to talk about. Guess what? I've always said, and I'm going to say this again, if you are not part of OnPassive today, if you are not a founder, do not despair. We're going to open up our doors pretty soon. You can become a customer and or a reseller, and you will enjoy this great benefit. This company is the first business of the people, for the people, and by the people. So it is our business, and you want to be part of those saying it is our business. Do not miss out. Look out for that next date when you are able to come in as a reseller. Dr. Emelda, what do you think about that? I'm in total agreement because some people feel who were defiant in the first place to join. They are now rushing up to me. Dr. Emelda, how can I have a position as a founder? I told them, just pump your brakes, hold off for a minute. Don't be despair, just like you mentioned. Hey, there's going to be that moment that the doors will be open for you to come in as a customer and or a reseller. At that point, we'll all enjoy the benefits together and we'll keep rolling. And that definitely uplifts humanity, which is the core goal, the core vision of Mr. Mufare. How about you, Monsieur Kuete? Oui, élever l'humanité, c'est ça le terme, Dr. Emelda. Et OnPassive est là pour élever l'humanité. Donc, comprenez que si nous tenons tout ce langage,
toute cette joie et vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas devenu membre fondateur à temps, peut-être que vous n'aviez pas compris la vision, ne désespérez pas. Sachez que des jours arrivent, dans quelques jours, vous pourrez rentrer dans ce business, dans cette opportunité comme revendeur ou comme client. Et même les clients, les valeurs que les clients vont avoir de ce business sont très, très grandes. Revendeur, vous allez également, ce sera pour vous une opportunité grande. Et comme l'a dit le leader Charles tout à l'heure, On Passive, vraiment, c'est le business du peuple, par le peuple et pour le peuple. La première fois qu'on voit cela dans le domaine du marketing, dans le domaine du business. Donc, restez en alerte, restez en attente. D'un moment à l'autre, tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception, vont profiter de On Passive. That's right. Tout le monde vont profiter à On Passive. Ça, c'est très, très sérieux et ça me fait très plaisir, quoi. Bon, let's talk about some things that we're going to talk tomorrow. We're going to discuss tomorrow, right? Proprietary. We cannot release them here. Of course, we have a long meeting, almost 3 hours. So if we summarize these things, just the ones that we can share with you in public. And by the way, a few people had called me yesterday and, oh, can I still become a founder? The answer is a resounding no. Nobody can become a founder. If you try to go in there, you're going to get access denied. Okay? So you're going to have to wait, if you are not in, to become a reseller or a customer. Now, those of you who were fortunate enough to become founders before that door was permanently shut, guess what? Tomorrow at 11 a.m. Eastern Standard Time, we are going to be having our own passive digest. There, we're going to delve deeper into the things that were discussed yesterday to give you a deeper understanding. So do not miss out. And then if you're French speaking, we're having the same thing in French at 2 p.m. Eastern. We're going to show you some back office review. We're going to do questions, take your questions and answers. And then we're going to interpret. We're going to make you understand where we are and what's going on. Okay? So, but if you understand both languages, hey, you're welcome to do both. Okay? Because the more, the better, right? Dr. Emelda? I'm definitely ready, Mr. Osong, for tomorrow's dissection of what we know about On Passive and what was dished out to us yesterday. And again, we're going to be covering, like you do mention, proprietary stuff. Hence, that's the only time, because someone had asked me, can I do a Zoom depiction of the back office and explore certain avenues in there? And I told them upfront, the navigation within the back office is proprietary, and that's going to be demoed tomorrow for those of you who have specific requests. So again, stay on board, be with us tomorrow at 11 and at 2, depending whether it's French or English. Join us during our digest, and I will be honored to demo the back office and touch on areas that you believe you are a little bit laid behind. How about you, Mr. Kuete? Oui, Dr. Emelda, merci encore pour tout le travail que tu fais à déployer tes efforts dans l'explication de ce back-office. Donc, demain à 11h, heure de Washington ou de New York, faites la conversion en votre temps pour voir à quelle heure ça correspond à votre pays. Présentez-vous si vous comprenez l'anglais, soyez là, connectez-vous et Dr. Emelda va vous conduire dans le back-office, vous expliquer tout ce qui peut vous déranger, la navigation totale. Et à 14h, ce sera la même chose en français, avec d'autres leaders francophones. Si vous parlez les deux langues, vous êtes nous vous souhaitons la bienvenue sur les deux plateformes. Venez nous assister. Et si vous parlez une seule langue, alors vous pouvez choisir la vôtre. Et vous savez que le samedi, c'est un grand jour pour les fondateurs. C'est le jour durant lequel nous discutons, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit. Pas qu'on discute, on dissèque, on analyse, on interprète tout ce que le PDG a dit en semaine. Et nous prenons également les questions et réponses de nos fondateurs. Tout ce qui les embête, nous répondons à toutes les questions le samedi à 11h en anglais et à 14h en français. Sur ce, nous vous disons bonsoir. Bonsoir à vous tous. Happy weekend, great weekend for you all. And see most of you tomorrow, I hope. Okay. Love you all. Thank you, everyone. Make sure you follow us on YouTube. Any one of us, just subscribe so that anything we do come up with, you will be able to be privy to be that first person to get it. Right, Monsieur Kuete?
Tout à fait, Dr. Emelda. Nous vous invitons simplement à souscrire, à vous abonner, je voulais dire, à toutes nos chaînes YouTube. Regardez juste nos noms comme ils s'affichent là et vous tapez sur YouTube, vous allez retrouver nos chaînes. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonsoir. Thank you.